Hello students, I am Sedia Kulsum. We are going to study the subject wireless networks. First of all, what is network? Network is a collection of different devices that share the information. So how they are sharing the information? They are sharing the information wirelessly. Wireless matlab ke without using any physical connection. So wireless network means the connection of devices that are sharing the information with each other without using any physical medium, that is wireless network. So our first topic is introduction to the wireless systems. Introduction to wireless systems. What are the systems available and what are the systems we are using for our wireless communication? So first of all, the question arises that why we want wireless communication. So the answer is very simple, because we want a mobile communication system. Wireline communication can be a hassle. So we want our communication with mobile, means we are moving, nothing disturbs us, we can communicate all the way. Wireless communication isn't always be the best option. Doesn't make sense to provide each and every person with a wireline connection. Would you lay down a core of network for just 5 users? So we don't want our network is connected with a huge number of wires, and on the other hand we can set up our network only just for 5 users, not more than that. A huge number of wires must be annoying. So this is the reason that we want our connection without any wire. We are using the wireless communication. But wireless communication have some problems, that is the channel is unpredictable. So you don't know that whether in way they can have the obstruction, severe attenuation for the signal. Also, the designing of wireless network is very complex, it is not an easy task. Limited frequency spectrum. So the frequency spectrum, what is the frequency spectrum? I have already told you that this communication is being carried out by electromagnetic waves, and we take a portion of electromagnetic wave and we transmit our data over there. So frequency spectrum is limited, means that we have a limited portion allotted to transfer our data over that medium. The word spectrum means range of frequencies. For example, असांखे जेको आहे सो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ अलॉट थियल आहिनि, ऐं उहो जेको आहे सो असांजो लिमिटेड आहिनि. अगरि असांजा यूज़र्स वधी था वञनि त असां जेको आहे सो उन जे बियॉन्ड नथा वञी सघूं. पोइ छा थींदो, असांजी जेको आहे सो सिस्टम जेको आहे सो डाउन थी वेंदो, या त असांजी डेटा बफरिंग थींदी, असांजी डेटा शेयर न थींदी. छो जे करे माना लिमिटेड जेको तव्हांजो बैंड हूंदो उहो ई जेको सो तव्हां यूटिलाइज़ करे सघो था. बट वी स्टिल वॉन्ट इट, छो जे करे इहो जेको आहे सो असां वटि जेको आहे सो वायरलेस कनेक्शन आहे. सही आहे. हाणे जेको असां वटि जेको आहे सो कुझु फ्रीक्वेंसी बैंड्स जेके हूंदा आहिनि लाइसेंस्ड हूंदा आहिनि, कुझु अनलाइसेंस्ड हूंदा आहिनि. त जेके लाइसेंस्ड बैंड्स हूंदा आहिनि, फ्रीक्वेंसी जेका असां यूज़ कंदा आहियूं, स्पेक्ट्रम जेको असांजो जेको यूज़ कंदा आहियूं, उहो जेको आहे सो असां पंहिंजी कॉस्ट पे करे जेको आहे सो ख़रीद कंदा आहियूं. ठीकु आहे. त उन में असां जेको आहे सो पंहिंजी डेटा खे जेको आहे सो शेयर करे सघूं था. पर जॾहिं नंबर ऑफ़ यूज़र्स वधी वेंदा आहिनि त पोइ वरी छा थींदो आहे, असांजो जेको आहे सो कनेक्शन जेको आहे सो इलाही स्लो थी वेंदी आहे. सही आहे. पर जेको आहे सो पोइ बि जेको आहे सो वायरलेस कम्युनिकेशन जेको आहे सो स्टिल वी वॉन्ट.
त हाणे जेको आहे सो असां माना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ंदासीं उहे जेको आहे सो अपकमिंग स्लाइड्स में आहिनि वायरलेस कम्युनिकेशन जा जेके एडवांटेजिस आहिनि हिकु त इन में जेको आहे सो मोबाइलिटी आहे तव्हां जेको आहे सो किथे बि पंहिंजी जेको आहे सो मोबाइल खे खणी वञी सघो था ऐं माना तव्हां जेको आहे सो फ्री टू मूव आहियो अ वायरलेस कनेक्शन नेटवर्क इज़ अ सॉल्यूशन इन एरियाज़ वेयर केबल्स आर इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल एंड फॉर एग्ज़ाम्पल जेको सो तव्हांजा लॉन्ग डिस्टेंसिस आहिनि हज़ारस एरियाज़ आहिनि जीअं मां तव्हांखे सैटेलाइट कम्युनिकेशन ॾिसियो त असां जेको आहे सो एतिरी डिघी वायर जेको आहे सो अर्थ खां वठी स्पेस ताईं नथा लॻाए सघूं त इन में जेको आहे सो तव्हां जेको आहे सो वायरलेस कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन ईज़ियर टू मेंटेन करणु इलाही ईज़ी आहे छो जे करे वायर्स जेके हूंदियूं आहिनि असांजूं उहे जेको आहे सो मेंटेन करणु जेको आहे सो ॾुखियूं आहिनि ठीकु आहे ऐं डिसएडवांटेजिस के आहिनि हैज़ अ सिक्योरिटी वर्नलेबिलिटीज़ जेको आहे सो असांखे जेको आहे सो हिन में सिक्योरिटी जा हाई रिस्क हूंदा आहिनि हाणे इन सिक्योरिटी जो मतिलबु आहे त तव्हांजी जेको सो डेटा जेको आहे सो थेफ्ट थी सघे थी छो जे करे माना तव्हां हिन खे को एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट जेको आहे सो कनेक्शन नथा ॾियो सही आहे त तव्हां जेको आहे सो इन में जेको आहे सो तव्हांजी सिक्योरिटी वर्नलेबिलिटीज़ आहिनि ऐं हाई कॉस्ट फॉर सेटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशियल कास्ट जेका आहे हिन जी इंफ्रास्ट्रक्चर जी सेटिंग जी उहा जेको आहे सो वधीक आहे अनलाइक वायर्ड कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिज़िकल ऑब्स्ट्रक्शन क्लाइमेटिक कंडीशंस इंटरफेरेंस एंड अदर वायरलेस डिवाइसिस सही आहे त हाणे जेको आहे सो तव्हांजी वायरलेस कम्युनिकेशन जेको आहे सो अगरि माना फिज़िकल को ऑब्स्ट्रक्शन थी अची वञे उन में वेव्स खे या वरी जेको आहे सो क्लाइमेटिक कंडीशंस जे करे जेको आहे सो तव्हांजी जेको आहे सो वायर जेका तव्हांजी जेको आहे सो डेटा आहे उहा जेको आहे सो समटाइम्स जेको आहे सो सही नथी पहुचे करप्ट थी वञे त इन में बि जेको आहे सो तव्हांजी वायर्ड कम्युनिकेशन जेको आहे सो हिते जेको आहे तव्हांजी बेस्ट वर्क कंदी छो जे करे उहा तव्हांजी इन्हनि कंडीशंस खां जेको आहे सो फ्री आहे वायरलेस कम्युनिकेशन दिस WC स्टैंड्स फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर डिफरेंट सर्विसिस ठीकु आहे हाणे असांजो इहो छा हूंदो आहे त असांजी जेका डेटा आहे उहा जेका ट्रांसफर थिए उन में डिले न हुजे असांजो जेको आहे सो पैकेट लॉस न थिए बिट एरर रेशो केतिरो आहे उनजो डेटा रेट केतिरो आहे डेटा रेट जो मतिलबु आहे त माना असांजी जेको बिट्स जेके असां सेंड था कयूं उहे हिकिड़े सेकेंड में केतिरा जेको आहे सो असांजा सेंड था थियनि त उहे जेको आहे सो हाणे टे टाइप्स असां वटि सर्विसिस आहिनि हिकिड़ी वॉइस सर्विस आहे हिकिड़ी डेटा सर्विस आहे ऐं ॿी असांजी वीडियो सर्विस आहे सही आहे जॾहिं तव्हां वॉइस कॉल कंदा आहियो वायरलेसली थ्रू योर मोबाइल फ़ोन्स त इहो छा आहे तव्हांजी वॉइस सर्विस आहे डेटा त तव्हां कोई फाइल था मोकिलियो का इमेज था मोकिलियो उहो चए तव्हांजी डेटा आहे ऐं वीडियो जेको तव्हां ऑनलाइन जेको आहे सो वीडियो कॉलिंग था कयो ठीकु आहे त हाणे इन में जेको आहे सो डिले जेको आहे सो टिनी में इन में सॉरी ॿिनि में जेको आहे सो लेस देन 100 मिली सेकेंड माना लेस देन 100 मिली सेकेंड तव्हांजो जेको आहे सो डेटा जेको आहे सो हुते ट्रांसफर थी वञे उन खां पोइ आहे तव्हांजो पैकेट लॉस इज़ लेस देन 1% bit error ratio is 10 power minus 3 in voice 10 power minus 6 in data and 10 raised power minus 6 in video data rate 8 to 32 kbs per second for voice service for data service is 1 to 100 MB per second and for video it is 1 to 20 MB per second traffic is continuously data is transferred and for data service it is bursty मतलब के जेको आहे सो तव्हांजो सडन जेको आहे सो अनएक्सपेक्टेड और सडन नेटवर्क ट्रैफिक थी अची वञे त उनखे जेको आहे सो बर्स्टी था चवनि ऐं जेको सो कंटिन्यूअस जेको आहे सो तव्हांजी वीडियो में जेको आहे सो तव्हांजी ट्रैफिक जेका हूंदी आहे उहा कंटिन्यूअस हूंदी आहे notice how different services have the unique requirements each service has its own requirements that are written and these are the factors on which your service is depending it is the requirement that the data should be transferred at this rate and there should be that much delay and there should be no packet loss less than 1% or 0% and what is the data rate what is the bit error rate so radio waves I have already told you about electromagnetic spectrum and there was the first portion that was the radio waves okay so radio waves are the type of electromagnetic waves in a specific frequency band so it is the type of electromagnetic waves and it is according to the ITU so what is the ITU is International Telecommunication Union
that has reserved the band for radio waves from 9 kilohertz to 270 gigahertz. Okay, 270 gigahertz, and the radio waves radiate from the transmitter antenna, propagate over the channel, and are collected by the receiver antenna. Radio waves. Yeah. So as I have told you that these antennas converts the electrical signal into the electromagnetic signals. So whenever these radio waves are radiated from the transmitter antenna, they propagate over the channel. What is the channel? Channel can be your air, your can be free space, and these are collected by the receiver antennas. So what is the purpose of receiver antenna? Receiver antenna just simply converts that electromagnetic signal into the electrical signal, and there may be some type of noises, interference, attenuates absorbed by the rain. These are the So these rays can be absorbed by the rain, or they can be attenuate, or there can be some interference with the other waves, and there can be a noise. So frequency and wavelength of different type of waves system. AC current, you have already known that in our home, whatever the AC current is, we are utilizing that have the frequency of 60 hertz. So wavelength is nothing but the reverse of frequency. And FM radio, they have the frequency of 100 megahertz. So you must have heard about the FM radio, FM 92. So these are operating frequency ranges is 100 megahertz. Cellular communication. So what is the cellular communication? We will study in detail, but cellular communication, what we are utilizing through our base stations, and these are the cellular communications. Then they are the cells. And what is the cell? I have told you in the class that cell is the area or the region which is giving in that the base station is giving its coverage in that area, that is known as the cell. And these base stations are installed in the center or the edge of the that cell. Ka band, this is the portion in that is used for the satellites, and its frequency is 20 gigahertz. And then ultraviolet light, its frequency is 10 power 15 hertz. So what frequency do you want to use for the wireless communication? So now it depends upon you and your application, that what type of your application is and what you want. So according to your application, you will choose the frequency spectrum. So which frequency should we use? We don't always get to use our desired frequency band, of course, because there is some regulations and propagation characteristics. Also there is a licensed and unlicensed frequency band. So what do we mean by licensed and unlicensed frequency bands? So licensed frequency bands are from 88 to 108 megahertz for FM, and 890 to 960 megahertz for GSM. GSM stands for Global System for Mobile Communication. And unlicensed frequency spectrums are industry, scientific, medical, ISM radio bands. So these are the bands that are unlicensed and used freely by the wireless LANs, wireless sensors, network, Bluetooth using unlicensed frequency bands. So you can see here that what is the licensed frequency band, frequency spectrum or band, and unlicensed frequency band or spectrum. It is what is the when we have the licensed frequency band, it is assigned exclusively to the operator for independent usage. Okay, means it is assigned to
the operator for independent usage. Only one user can use it because he or she is paying for it. If we are using internet in our mobile phone, that is 4G, we are paying for that, and when we pay for that, we have been assigned a band, and we are utilizing that because we have paid for it. So what is the advantages of licensed spectrum? It can be more efficient because operator can exercise more flexibility in deploying his network to manage interference, and there is a less interference because we are paying for it and we have been assigned that particular band, that this user can only use this portion of band. So the base station can be spaced apart, thereby optimizing the network costs and making service affordable. What is the disadvantage of licensed spectrum? No one else other than the license has the right to offer the service in the licensed spectrum. जो आपने स्पेक्ट्रम ख़रीदा हुआ है वो आप ही यूज़ कर सकते हैं, कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकता. हेंस द यूज़र इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटर फॉर यूजिंग इट. अनलाइसेंस्ड में क्या होता है? इट इज़ जस्ट टू एवरी सिटीजन फॉर non-exclusive usage subject to some regularity constraints like restriction in transmission power. It's free for all. जो हमारा ब्लूटूथ है वो जो है हमारा अनलाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे काम करता है, और वो जो होता है फ्री फॉर ऑल होता है, उसके लिए हमें कुछ भी पे करना नहीं पड़ता. इसका एडवांटेज क्या है? यूज़र्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑपरेटर टू यूज़ एन अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम. जो यूज़र होता है वो किसी ऑपरेटर पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसके लिए इसको कोई भी यूज़ कर सकता है. इट्स फ्री फॉर ऑल. व्हाट इज़ डिसएडवांटेज? इसमें क्या होता है? आपका इंटरफेरेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं. मैनेजिंग द इंटरफेरेंस बिटवीन एडजेसेंट यूजर्स इज़ मोर डिफिकल्ट इन अनलाइसेंस्ड देन लाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम इज यूजुअली इज टोटल अनकोऑर्डिनेटेड एंड लाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी बैंड में क्या होता है? ये आपका 2G लाइसेंस्ड है. जब पहले हमारा 3G और 4G से पहले जो होता था हमारा 2G होता था, जिस पे हम सिर्फ जो है अपनी डेटा को या फिर हम अपनी जो है वॉइस कॉल्स को शेयर करते थे. वो क्या होता था? फिर क्या करते हैं हम जो है पे करते हैं इस पे बैंड के लिए 3G 4G. सो वी आर पेइंग फॉर दैट. एंड अनलाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी बैंड दे हैव बीन there is a particular band for 2.4 gigahertz and 5 gigahertz. We use Bluetooth uses that frequency band. So my aim was to give you an idea about the radio spectrum, what are the licensed frequency band spectrum and what are the unlicensed. So for licensed we need to pay, and for unlicensed we don't need to pay. And for licensed we have less interference, and for unlicensed we have interference because it is free to use and it is for all. So I hope now you have the idea about the licensed frequency spectrum and unlicensed frequency spectrum, and these are reserved, unlicensed are reserved for the industry, scientific and medical applications. And these are the applications of wireless networks, GSM, 3G, WLAN, Bluetooth. We will all study these in detail. Ad hoc networks we will study in our next lecture. PDA, laptop, cellular phones and sensors are the devices that are transmitting the data, that are sharing the data. So this is all about your wireless communication and overview of wireless communication. Inshallah we will also study this in much detail in our class 2. This is just an overview. So this is your assignment. You have to think about one applications that is where wireless communication can be used throughout the semester. You have to do that, and it will worth 5 marks. And these are the topics that you can go through them: broadband wireless access, smart agriculture, smart cities, smart
wireless communication for e-health and e-learning, wireless communication for smart grid, wireless sensor networks. And so you can go through them, and you will have to give a presentation on any of the wireless system application. So thank you.